வெல்கம் டு jiljungjuck jiljungjuck டிவி வழங்கும் Hogwarts Legacy லைவ். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வந்துட்டு அன்னைக்கு நம்ம விட்ட இடத்துலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். இருங்க கைஸ், அப்படியே நான் லிங்க் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணி விட்டுறேன் முதல்ல. ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? இங்கே படுத்து தூங்கிட்டாங்க. Everybody grab a broom and we shall get started. பறக்குறோம், பறந்தே ஆகுறோம். Mr. Clopton, your attention, please. Sorry, Madam Kagawa. Everyone, please welcome a new student to our flying class. Welcome. Hello. The goal of today is to remind all of you how to maneuver on a broomstick safely, as broom flight is, first and foremost, a means of transportation. This, I fear, some of you have forgotten. Diving, rolling, and loop-the-loops will not be taught or in fact tolerated in this class. We'll leave that to professional Quidditch players, like the Toyohashi Tengu. Not a fan, I take it? Now, let's see how well everyone kept up with their practice over the summer holidays. For those who need a refresher, step up to your broom, say up firmly and clearly, then kick your leg over and rest your weight on the seat. Up! Thank you. Now, your turn. Up, 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 you stupid ratty school broom! Super ready, sound கேக்க. Hello, hello, hello. 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 ஓகே, இப்போ கரெக்டாக கேட்குது, ஓரளவு பிரச்சனை இல்லை. வங்காள பரமேஸ்வரி. One leg over, so there's a leg on each side. None of that side saddle nonsense. A gust of wind will throw you right off. ஒக்காரி கிட்ட சிரிக்கி. And if you hear my whistle while you're in flight, ground yourself at once. Good. Now, for your first lesson, fly through each ring in the courtyard. Do take care. The brooms are school property. I want them returned in one piece. Wish I had my own broom. Excellent. ஃபாஸ்டா போக முடியாதா ரூம்ல? Well done. Now that you're acclimatized to your broom, let's see how well you manage with a more advanced exercise, shall we?
ஓகே மேடம் இந்த வந்துட்டேன். This next set of rings will take you around the grounds for more of a challenge. What a view! Hello. Nice day for a flight. போட்டு இனிமேல் எங்கே போனாலும் ப்ரூமில் தான் பறந்து போக போகிறேன். மஜா தான். Ah, the old boathouse. Wish you could have experienced crossing the lake as a first year. Ah, shit. மன்னிச்சிருங்க கைஸ், ஒரு சின்ன வேலை வந்துருச்சு. Good, I've got this. Whoa, our aquatic resident likes to make an appearance once in a while. நீங்க என்னடா திடீர்னு எதையோ கொண்டு வந்து காட்டுறீங்க கண்ணில்? This is rather fun. Oh, well done. அருமையா பண்ணியிருக்கானுங்க கைஸ். என்னன்னு தெரியல, இந்த இது ப்ரூம் ஃப்ளையிங் ப்ரூம் ஸ்டிக் அந்த கேம் பிளே சூப்பராக இருக்குது. லைக் இதே மாதிரி கேம்ஸ் தான் ஸ்பைடர் மேன்லேயுமே கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த ஸ்விங்கிங்லாம் பக்காவாக இருக்கும். You seem to handle yourself on that dusty school broom well enough. I'd imagine you're ready for something a bit more challenging. But I'm getting ahead of myself. We haven't properly met. I'm Everett Clopton. Am I right in suspecting that a Gryffindor like you might be interested in a high-flying adventure? Kagawa seems strict. I wouldn't want to get into trouble. Kagawa won't even notice. Besides, a bird doesn't learn how to fly by staying in the nest. நீ சொல்லிட்டு போய் கோத்துட்டு போயிருவ, பின்னாடி சூத்தடி வாங்க போறது நான் தான்டா. The tour is about to begin. Follow closely now. Right now, we're flying over the Transfiguration Courtyard. Lovely as ever. Let's hope the headmaster isn't having tea by the window today. இப்போ சொல்கிறேன், ஹெட்டிங் டீ குடிச்சிட்டு வந்தாலும் விண்டோவில் நிற்கலன்னா தப்பிச்சிரும் அப்படின்றோம். லோடே கப்பால். Ahead of the gardens, the Hufflepuff common room windows just peek out. Bit claustrophobic for my taste. How is Everett flying so quickly? Here's something handy to know. Lean forward for a burst of speed. Helpful if you need to escape a tricky situation. Now that's more like it. There's the famous bridge. Think of all the magic ஆஹா, holding it up. இந்த பிரிட்ஜெல்லாம் ஞாபகம் Look இருக்கா? at it. ஞாபகம் இருக்கா நண்பர்களே இந்த பிரிட்ஜெல்லாம் That's a bit படத்தில்? of solid architecture, isn't it? Flying tips and a jaunt around Hogwarts. This is quite the tour, Everett. That's Kagawa's whistle. This concludes our tour. Let's hurry back. லூசு பயல விட்டு ஓடுறான் பாரு. Looks like we've already dismissed class. Better hurry and hand in our brooms. Dismount here. And where have you two been? Oh,
hello, Professor. We were trying to get a bit of extra practice in. Hefty points will be taken from each of you for not following my instructions. Mr. Clopton, I am disappointed in you. You're in this class because you're still not showing yourself, or frankly, your broom, the proper respect. But, Professor... Enough. Class Savda. is finished for the day. சாப்பிடா. As for you, you do well to use better judgment in the future. Chin up. That was some rather good flying. சண்டைக்கு வரண்டா இருங்கடா. Sorry about that business with Kagawa, but you have to admit those views were worth it. It was worth losing a few house points for that. You seem at home on a broom. Bet if you had a fancy model, you could fly laps around Imelda. She's Kagawa's favorite. irritate ஆகுது. சப்பு I சப்புன்னு could show her கண்ணத்துல a thing or அப்பலாம் two if I வந்துருக்கு. had my own broom. Hate having to return the school broom after class. Perhaps I'll have to purchase a broom then. If you Live can, run night you is should. Wish I could. I recommend visiting Albie Weeks at Spintwitches WhatsApp in ல லிங்க் Hogsmeade. அனுப்பிச்சு விட்டுருந்தேனே. He's always looking to test new models. I'll keep an eye out for you in the sky. ஃப்ளையிங் கிளாஸஸ் இது பண்ணிட்டேன். Madam Kugawa, இதுக்கப்புறம் நீ about ப்ரூம் what நிறைய happened in class. No need to Wait, discuss broom it on further. the- Losing points for Gryffindor should serve as a deterrent against future escapades. Now, Professor Weasley has asked that I teach you a few additional spells, so நான் please எழுதுறீங்க, keep an eye out for an owl முடிச்சிட்டேன். from me. You're also welcome to drop by பேசாம நான் anytime அடுத்த with ஒரு questions. 2-3 வாரத்துக்கு I've not கண்டினியூஸா forgotten about ஆர்டிஆர் our லைவ் library புஷ் venture. பண்ணனும் வையேன். How did you fare? ஆர்டிஆர் முடிச்சிட்டு If you're keen for வேற some ஏதாவது கேம் illicit- போலாம் அப்படினு பாக்குறேன். ஆடியோ ஆர்டிஆர் முடிச்சிட்டா. கிடப்புல போட்டு வச்சிருக்கேன். ஆமா, கிடப்புல போட்டு வச்சிருக்கேன். எலவு இதுல போட்டோ முடியலையாடா? வெளியே இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இல்ல போல. டேலண்ட்ஸ் கியர் லெவல் மேப் quest அவுல் போஸ்ட் செட்டிங்ஸ் சேலஞ்சஸ் இல்ல. இப்போ என்ன பண்ண போற? Meet me outside the Defense Against the Dark Arts classroom. எனக்கு ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணு. I know a discreet place near there. செத்துருவான்டா அவன். அப்படியா? ஹாய் ப்ரோ. பிக் ஃபேன் ப்ரோ. Please meet me in the 7th floor corridor as soon as you can. I have an idea for somewhere you can focus on your studies, away from prying அமைதியா eyes இருக்காளா? and distractions. இப்போ எனக்கு வேற பசிக்குது பயங்கரமா. எனக்கு என்ன பசிக்குது? என்ன பண்றது? இன்னும் சாப்பிடலடா நீ ஏன்டா நீ வேற. நானும் தாண்டா சாப்பிடல. அசன செஞ்சுட்டாரா. மணி என்ன கிரண வாங்கிட்டு வர சொன்னியா இல்லையா? வாங்கிட்டு வர சொன்னேன். அவன்கிட்ட தெளிவா சொன்னேன். இதை வாங்கிட்டு வாடான்னு, ஃப்ரைட் ரைஸ் வாங்கிட்டு வாடான்னு. டேய் ஒரு நிமிஷம் இரு. ஃப்ளையிங் கிளாஸ் போனோம்ல. அதுக்கப்புறம் இது வாங்க சொன்னானுங்களா இல்லையா? ப்ரூம் ஸ்டிக் வாங்க சொன்னானுங்க. வாங்குனியா இல்லையா? வாங்கணும்டா, இனிமே தான்டா போய் வாங்கணும். இருடா, வீஸ்லியே பார்த்துட்டு போ. வீஸ்லியே பார்த்துட்டு போகணும்டா. அவன்கிட்ட தெளிவா சொல்லி விட்டேன். டேய் ரிவெலியோவா இந்த இடத்துலயா? இந்த இடத்துல நிறைய இருக்கு. 2-3 பேப்பர்ஸ் இருக்கும். கலெக்ட் பண்றேன். இந்த இருக்குடா. இல்ல இந்த 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 காரிடர் இருக்குல்ல, என்ட்ரன்ஸ் காரிடர் சுத்தி இருக்கு. அங்கங்க கீழ இருக்கும். ஏய் இத நான் எடுத்த ஞாபகம் இருக்கே. அது அங்க இருக்கு. கீழ ரைட் சைடு அங்க இருக்கு பாரு. What did you think you were doing? That owl has been in our family for 30 years. And you thought it would be clever to transfigure her into a goblet and leave her in the great hall after a feast? I hear the elves have had to transfigure every goblet in the castle. ஹவுலர் கத்துறா. அவங்க வீட்ல இருந்து யாரோ திட்டி இருக்காங்க. இத திட்டி வச்சிருக்கானுங்க. இல்ல அவுல அவன் வச்சிருந்த அவுல வந்துட்டு காப்லெட்டா மாத்தி வச்சிருக்கான். டிரான்ஸ்ஃபிகரேஷன் ஒழுங்கா பண்ண தெரியல. என் வீட்ல இருக்கிற எல்லா காப்லெட்ஸையும் நான் வந்துட்டு திருப்பி மாத்தி பார்க்க வேண்டியதா இருக்க பையல அவங்க அப்பா கத்திக்கிட்டு இருக்கான். To finally have an answer as to why that portrait ஐயோ was empty. டிரான்ஸ்ஃபிகர் பண்ணி வச்சிட்டு போயிட்டா. அவனுங்க திட்டுறதுல தப்பு இல்லையே.
மந்திரம் போட தெரியாதவங்க அரைகுறையா மந்திரம் போட்டு எதையாவது அரைகுறையா பண்ணி வச்சுட்டு ஸ்லிதரின் கிட்ஸ். God, these Slytherin kids. யாரா பீவ்ஸா? பீவ்ஸா எங்க இருக்கு? இல்ல பீவ்ஸ் தான் சவுண்ட் விட்டான்னு கேக்குறேன். தெரியல. கோட்டா நல்லா பீவ்ஸ் இதுல நிறைய காட்டி இருந்தாங்கடா. மூவிஸ்ல பீவ்ஸ் எங்கேயும் பெருசா இருக்க மாட்டாங்க பத்தியா? ஆமா. இதுல ஒரு மிஷன்ல பீவ்ஸோட சண்டை வரும் நமக்கு. போட்டு விட போவான். அதான் லைப்ரரியில போட்டு விட போவான் கிறுக்குப்ப. பீவ்ஸ் வந்து இது அதுனா இது இருக்கும் தெரியுமா? காப்லெட் ஆஃப் ஃபயர் ஆர்டர் ஆஃப் ஃபீனிக்ஸ். ஆர்டர் ஆஃப் ஃபீனிக்ஸ்ல அந்த பிரின்சிபல் அம்பிரிட்ஜ் கேரக்டர் வந்து நசனசன் பண்ணுமா? ஃப்ரெட்டும் ஜார்ஜும் மொத்த கூலையே ஸ்வாம்பா மாத்தி விட்டு போயிடுவானுங்க. மாத்திட்டு இவன் சண்டை போடுறப்ப முன்னாடி நின்றுகிட்டு இருப்பானுங்க. முன்னாடி பண்ண முடியும்ட்டு வரப்ப நான் ஐயாச்சாமி வரட்டா நான் இந்த ஸ்கூலை காலி பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்பிடுவானுங்கடா ஸ்கூலை விட்டு. ஆமா நல்லா வெடியை போட்டு கிளம்புவானுங்க. அவன் மூஞ்சில டிராகன் வேற ஓடும். அது புக்ல மூவில புக்ல வந்து இதெல்லாம் கொலை கொலை ஏதோ சேரு சகதியுமா ஏதோ கடவுளே. கிளம்புறப்ப இந்த மாதிரி உங்களுக்கான பொம்மைகள் வேணும்னா இங்க கடைக்கு வீஸ்லி கிடைக்கும். வீஸ்லி கிடைக்கும். அப்புறம் வந்து பியூஸ்ட சொல்லுவான். பியூஸ் அலப்பற பண்ணுன்ற மாதிரி சொல்லிட்டு போயிடுவானா. பியூஸ் வந்து அவனுக்கு மரியாதை கொடுத்து கண்டிப்பா தலை அப்படின்ற மாதிரி. ரூம் ஆஃப் ரெக்வயர்மெண்ட்ஸ். Room of requirements. Forgive me, the headmaster stopped me and I... Merlin's beard. I see you've wasted no time. Give respect to Fred and George. Shall we? After you, Professor. எவனா கமெண்ட் போட்டிருக்கானா பாரு. எவனே அதையும் போட மாட்டேங்கிறாங்க. சை எவன் பார்க்கறானே தெரியல. நீயும் நானும் தான் பெயின்பால பார்க்கறேன். ஆமாண்டா. எல்லாருக்கும் தான் லிங்க் அனுப்பிச்சு விடுறோம். ஒருத்தனும் லிங்கை தொட்டு பார்க்க மாட்டேங்கிறாங்க. நம்ம குரூப்பே பார்க்க மாட்டேங்குது. This is the rule of requirement. It only appears when one is in real need of it. Ordinarily, a student might stumble upon this room entirely by accident, if ever. I'd only planned to suggest to you how to find it by walking past that bit of wall, focusing on what you need. But you've managed to reveal the room on your own. While I'm here, we should take advantage of the moment. Now, where is Deke? Revelio. Sneaked past and gone ahead. Deke, Professor? The house elf I was speaking to in my classroom your first day. Thought he might help you use the room once you've found it. There's no chance I'm clambering over this mess. Madam, edana solli kudunga madam. This presents the perfect opportunity to teach you Evanesco, the vanishing spell. You can cast Evanesco to vanish certain objects, such as these chairs and other things here in the room. I suggest you practice the wand movements first, then you can clear the chairs away. Okay, madam. இது தேவைப்படுறதுடா. ரொம்ப இப்பதான் மூவ்ஸ் உனக்கு நிறைய தேவைப்படும். வேகமா பண்ணுங்க. ஓகே பண்ணிட்டேன்டா. Splendid. Now, cast Evanesco on those chairs. நீ மூன் ஸ்டோனை தான் ட்ரான்ஸ்ஃபிகர் பண்ணுவ ஆக்சுவலா. ஆஹா. ஓ அந்த டிலே இருக்குல்ல இப்பதான் கவனிக்கிறேன்டா. எனக்கு ஒரு டைம்க்கு அப்புறம் தான் மறந்து போகுது. ஏதாவது வச்சுக்க அந்த இதை எடுத்துக்க. மேலே இன்விசிபிள் போட்டிருக்கல அதான். ஓகே ஒன்றும் இப்போதைக்கு வச்சுக்க. புதுசாக அவங்க ஸ்பெல்லு கற்றுக் கொடுப்பாங்க. ஒன்றும் கவலைப்படாத. லாக் பண்ணுறியா இல்லையாடா நீ? எது லாக் எல்லாம் நீ? லாக் பண்ணுறேன். Where in Merlin's name is that elf? கிட்டத்தட்ட 16 இது வைக்கலாமா? இல்ல 12 நம்ம வச்சுக்கலாம். Is that goodness? My old school bag. I wondered where that had got to. அப்படியே மேடம். Can't believe it's still here. I'll just take a quick look at this.
give you an opportunity to explore on your own until we Actually, locate Deek. the Yes, headmaster Professor. Black இருக்கான்ல Dear, இவன் வந்து can't you keep இதுலயே it down? வருவான் Some of us are ஹாரி trying to பாட்டர் rest. புக்லயே வருவான் Revelio. இருப்பாங்க அதனால தான் இந்த கேரக்டர் இருக்கதா ஒரு நிறைய புக்ல அதுல வந்திருக்காரு ஓ ஒன் ஆஃப் த நாட் பிக்கஸ்ட் பிக் ஃபேமஸ் இல்லாத ஒரு இது இப்போ எதுக்கு நான் சுட்டேன் இவ்வளோ தூரம் அது உனக்கு தெரியல அறிவில்லை முன்னாடி போ இடத்த சுற்றி பாரு இழு 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 அங்கேயே வச்சுக்க அப்படியே சுற்றி உள்ள போ ஏய் ஒரு உள்ள போய் அந்த சந்துக்குள்ள போய் க்ரௌச் பண்ணி அட இருப்பா க்ரௌச்சுக்கு தான் பட்டனை காணன்னு மறந்துட்டேன்ப்பா ஒண்ணுமே இருக்காதுடா உள்ள லெவியோசா அதை கொஞ்சம் முன்னாடி கொண்டு வந்துட்டு லெவியோசா யூஸ் பண்ணி அது மேலே ஏறி அப்படி ஜம்ப் பண்ணு அக்கற மாட்டேங்குதுடா டேய் லெவியோசா போடுறா லைட்டாக உள்ள நான் ஊற்றிக்கிறேன் இரு நீ ஜம்ப் பண்ணிக்கலாமே ஆமாம்ல ஓ லெவியோசால தான் இருக்கா என்னடா கிளாஸ் ரொம்ப கம்மியா அட்டெண்ட் பண்ணியிருக்கியா நீ அது மேலே ஏறு எது மேலே அது மேலே தான் கிளாஸ் ஏன் நீ கம்மியாக அட்டெண்ட் பண்ணியிருக்க ஏன்னா கேமே அதுக்கப்புறம் ஆன்லைன் லைவுக்கு மட்டும் தான் ஆடிட்டு இருக்கேன் நான் எத்தனை நாள் கெட்டு போன காஃபியோ கிடக்குதுன்னு டீ வேணும்னு டீ வந்துடும் ஓ Revelio. விளங்கமுடா ஏய் என்ன வர்ற சவுண்டு தேவாவாரண்டு இப்படி தாண்டா உள்ள வந்த நானும் பாக்குறேன் இல்ல கரெக்டா தப்பான வேலை போயிட்டு இருக்கேன்னு Hope this isn't as precarious as it looks. பிரிட்டிஷ்ன்றது பயந்துட்டா ஒரு செகண்ட் No, not that. That's not helpful, you worthless pile of... சரி விடு விடு பாவா இருக்க டேய் அது இங்க ஃபுல்லா வேனிஷ் தாண்டா பண்ணணும் நீ அத பத்தி அந்த செடி சன்லைட் எல்லாமே எத்தனை உள்ள இருக்குன்னு அதான் எனக்கும் தெரியல ரூம் ஆஃப் ரெக்வயர்மெண்ட்ஸ் இடம் நல்லா இருக்கும் நீ அழகா அதை இது பண்ணிக்கலாம் கஸ்டம் பண்ணிக்கலாம் அதான் முன்னாடி தான் பாதை இருக்குடா அடே அது நீ எடுத்துட்டு வந்த போட்டிடா இல்லை இல்லை இங்கே சைடில் மேலே இருக்கான் பேர் பொட்டி தான் எடுத்துகிட்டு வரணும் இழுத்துட்டு வாடா இருடா ஆக்கியோ your gear slots all full ன்னு வருதுடா அப்படின்னா தேவையில்லாத இல்லை இல்லை மிஸ் பண்ணிட்டேன் என்ன மிஸ் பண்ணிட்டேன் டேய் அங்க அந்த இதுல காசு இருக்கும்டா மூட்டையில அதை எடுக்கிறது அப்புறம் எடுத்துக்கலாம்டா விட்றா அது அவ்வளவுதான் இந்த இடம் போயிருச்சுன்னா அவ்வளவுதான் வராது இந்த ரூமா How does anyone other than a house elf manage to get around in here? இந்த இடம் வேற இடமா ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆயிடும் ரூம் ஆஃப் ரெக்வயர்மெண்ட்ஸ் ஓ அது வேற இருக்கா What was that? Was that a அது golden வந்து உனக்கு snitch? ஏத்த மாதிரி ஒரு நல்ல காம்பாக்டான ரூமா மாதிரி Perhaps you should summon your wits and find out.
உள்ளே போ உள்ளே போ. டேய் இவன் ஏன்டா சுட்டுக்குனே இருக்கான் அது ஆட்டோமேட்டிக்கா? ஆக்டிவ் கூடுறா. லெவியோசாவும் கொடுக்குறான். அதுக்கு லெவியோசா கொடு. அதுக்கு உள்ள அங்க அந்த சைடுல ஒரு பொட்டி இருக்கு பாரு. இந்த சைடு? Rebellion. ஆமா. அது கொடுத்து என்னமோ பண்ணுவோம், மறந்துட்டேன். மேலே ஏறு. பொட்டி மேலே ஏற ட்ரை பண்ணு. பொட்டி மேலே ஏறின பாய் இங்கே வந்துட்டேன். அடங்க கமக்க. ஏய் இந்த பொட்டி அங்கிட்ட போட்டு அங்கிட்ட ஜம்ப் பண்றா. வெனி அங்க இருந்து ஒரு பொட்டி எடுத்தல, அந்த பொட்டி எடுத்து முன்னாடி இழுத்துட்டு வந்தாங்க, முன்னாடி வைங்க. புரிய மாட்டா. சரி, அது பேர்னா என்னம்மா? என்னம்மன்? அங்காளம் பரமேஸ்வரி. ஈஸ்வரி வேஸ்ட். பரமேஸ்வரி கால் போடு. சரி முன்னாடி போ அட்வான்ஸ் ஆகு. டேய் தப்பான ரூட் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டேன்டா. டேய் அது வந்த பாதாடா லூஸ் பைல. வந்த வெளியின்றியா? இந்த பக்கம் தான்டா வந்த, தப்பான டைரக்ஷன்ல போயிட்டு இருக்க. யூ டர்ன் அடிச்சு அந்த ரூட்ல போ, நேரா போ. என்னடா இதுவும் கியர் ஸ்லாட்ஸ் ஆர் ஃபுல்லுன்னு வருது கர்மம். ரெடி அங்கா போய் சொல்றேன். இத போடு. நேரா போ. I hope that house elf can find us in here. Some kind of story. அந்த இடத்துக்குள்ள பூதடா வந்து. என்னடா அதை கீழே போட்டல நடக்கிட்டு இருக்கான். Yikes! Careful! Huh? Oh, there you are. Wait right there. Deek will come to you. நீ நம்ம ரேண்டமா பாப்பா வர. Deek, we've been looking for you. Apologies, Professor Weasley. Deek was looking through some of what's appeared in the room since Deek was last here. என்னது? Is this the student? American சொன்னாங்களா Deek is honored to meet you. Deek has been a friend since I was a second year. We discovered this room together. I mentioned you to Deek. We believe that you might be able to benefit from this room like I did. Deek, would you be so kind? Of course, Professor Weasley. The Room of Requirement will always be equipped for the Seeker's needs. It's unplottable, so won't appear on any map. Most happen upon it by accident, if ever. Deep-seen students in need of an extra file for potions stumble upon the room filled with them. You seem to have accessed it in its form as the Room of Hidden Things. I was thinking about needing a place away from prying eyes. Brilliant. Oh, that explains it then. What I need specifically is a place where I can catch up on my schoolwork without distraction. Well then, the room can provide you with precisely that. Room of Now, requirements. it's time to focus on what you need. Just close your eyes. Imagine the room precisely as you need it. The room will do the rest. இதெல்லாம் உடையுது. அது நல்ல ஒரு கல்யாணம் வந்து மாதிரி ஆகிடுச்சு. பார்ட்டி ஹால்
வாவ் அருமை. You've given yourself quite a canvas to work with. ஆமா அந்த இடத்தோட இத மாத்திக்கலாம் உன் ஹவுஸ்க்கு ஏத்த மாதிரியோ இல்ல உன் டேஸ்ட்க்கு ஏத்த மாதிரி லைட்டிங் வரைக்கும் what you do with the space. அடேங்கப்பா. And it seems the room has provided you with a desk of description. Excellent. It can identify unfamiliar items of clothing. One should always understand the effects of anything in which one is clothed. அது கிட்ட போ. Nothing to identify. You'll find plenty of items of clothing that need to be identified. The desk will be an invaluable resource. ஐயோ நான் மறைய வச்சிட்டேனே. அது திரும்ப கொண்டு வந்துக்கலாம். அதுக்கு ஒரு ஸ்பெல் கத்து கொடுப்பா. வீட்ல கிட்ட போய் பேசு. I imagine the desk of description will come in handy. It will. I hope you'll take advantage of it. Now, I'll give you a brief lesson in conjuring. The room might not provide everything you need on its own. Conjuring? Yes, the magic of creating or conjuring objects. I'll teach you. Thank you, Professor Weasley. conjuringன்றது வந்து வெல்ல எங்கேயுமே வர்க் ஆகாது. ரூம் ஆஃப் ரெக்கார்ட். Very good. When conjuring more complex objects, you'll need what's called a spellcraft. Spellcrafts are like recipes. They list the ingredients or resources needed to conjure a particular object. You should have acquired some for a potion station and potting table from tomes and scrolls in Hogsmeade. I did. Where can I find the resources I need? While resources such as moonstone can be obtained throughout the Highlands, it's much safer and easier to purchase them. They can also be collected by vanishing objects in the room, such as the chairs you vanished earlier. In fact, you should have enough resources for now. I see. Can I regain resources by vanishing something I've already conjured? You can indeed. Quite perceptive. Why don't you give it a try? Go ahead and conjure the potion station and potting table. You should find both familiar since they'll resemble the ones you've already used to study magical plants and brew potions in class. அப்படியா ப்ரொஃபசர் இருங்க. அதுவும் தேவைப்படும் பண்ணி. எது இப்போ நீ வேணான்னு ரிஜெக்ட் பண்ண அந்த இது வேனிஷிங் ஸ்பெல் இது எப்படி ரொட்டேட் பண்ணுவேன் நான்? அதான் நீ ஃபர்ஸ்ட் L2 நினைக்கிறேன். R1 L1 R1 L1 வந்துட்டான்டா. நீ அதோட டிசைனே மாத்திக்கலாம். ஒன்று போதும்டா. சும்மா ஒன்று வச்சுட்டு திரும்ப வீஸ்லி கிட்ட போய் பேசு. அவங்க உனக்கு இன்னொரு மந்திரம் கற்றுக் கொடுப்பாங்க மூவ் பண்ணுறதுக்கு. இது என்னது? பொட்டானிக்கல் போர்ஷன். அதேதான். ஸ்மால் எக்ஸெல்ட்ரிக் போர்ஷன் ஸ்டாண்ட் தான்டா. டிசைன் தான்டா வேற. ஓ அது ஹவுஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறும். ஓகே. ஃபஸ்ட்டு இருந்தது வந்து இது ரேவன்ஸ்லா. செகண்ட் இருக்குது வந்து ஹஃபல்பஃப். தேர்டு ஸ்லிதரின்ஸ். ஃபோர்த் கிரிஃபிண்டர். அந்த காலு மாதிரி இருக்கு பாரு. இது பாட்டுக்கு அது ஏதாவது ஒன்று வாங்கிட்டேன்னு வைங்க, அது பாட்டுக்கு உனக்கு ரேண்டமா போர்ஷன்ஸ் குக் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். பாரா Well done. You can use these whenever you need to brew potions or grow plants. இன்னும் நிறைய இது பண்ணிக்கலாம். Of course, you've collected any seeds or potion ingredients you need in Hogsmeade or outside the castle grounds. இது ரிமூவ் பண்ணிட்டியா? இல்ல இருக்கு. அது தேவையில்ல. ஒன்று இருக்குல்ல, இது ஒன்று இருக்குது போதும். Deke will be here to answer any questions you may have. Do not underestimate his insights. Okay, Vatyar. Can I use this type of transfiguration magic outside of the room? Conjuring and vanishing are strictly
forbidden elsewhere in the castle. We've charms in place to enforce that. It would be exhausting to reverse the errors in both judgment and magic. But the Room of Requirement has its own rules. To know more about Deke. Can you tell me a bit more about Deke? He's been at Hogwarts longer than I have, and seems to know its every nook, cranny, and secret. We discovered this room together when I was a student. Deke has had a good deal of experience, both here at Hogwarts and at a previous post. I shall let Deke tell you more when he's ready. But again, you would be wise to listen to any suggestions he may have. I will be sure to speak with Deke if I need anything. Thank you. Good luck. I shall linger a bit longer in case you'd like to learn another transfiguration spell for use in the room. Okay, madam. I'm ready for the next lesson, Professor. Very well. First, you'll need to gather some moonstone. You can acquire it by vanishing items here in the room. Return to me once you've gathered enough. I have the moonstone you requested, Professor. Good. Then we may begin your lesson. You can conjure more than potions and herbal. Conjuration can be used to decorate this space. Why don't you try it on the walls and floor? என்ன மேடம் சொல்றீங்கோ? இப்போதான் டெக்கரேஷனுக்கு சொல்லுது. இன்னும் 2-3 ஐட்டம் வைக்கணும். சும்மா தரையில் ஒரு ஃப்ளோர் மேட் போடு, ஒரு 2-3 ஃபோட்டோ போடு. சைஸும் பெருசாக்கலாம் நீ. எப்படி? அப்பாரோ அமுக்கணும். ஓகே. சும்மா அந்த அப் பட்டன் நமக்கு இது டாப் அப் பட்டன் நமக்கு அது இடம் பத்தாதடா அங்க வைக்க. அடங்க அக்கா முக்க ரிலேட்டா இருக்குடா. ஸ்ட்ரீட் லைட் மாதிரி இருக்கும். அந்த இது வச்சனா ஸ்ட்ரீட் லைட் மாதிரி இருக்கும். ஸ்லிதரிங்ஸோட அந்த பச்சை கலர் இது வச்சா. ஸ்லிதரிங்ஸோட வச்சாவா? ஏய் நான் இத்தனை குண்டா வைக்க முடியுமாடா? சைஸ் சின்னதும் பண்ணலாம் பெருசும் பண்ணலாம்டா. ஹெல்ப்ஸ் எல்லாம் உட்கார வேணாமா? இந்த இடம் போக போக எக்ஸ்பெண்ட் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும். நீ தேவைப்படுற அப்ப கேம்ல லைவ் கட் ஆயிடுச்சு எனக்கு. ஓகே வந்துடுச்சு. சும்மா ஒரு ரைடா வச்சு கிளம்பட அந்த பொம்பளை கிட்ட போய் அடுத்தது கேள்வி. என்ன வைக்கிறதுன்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கேன். சும்மா அதை 2 வச்சுட்டேன்னு வையேன். வச்சுட்டா போதும். சும்மா அந்த அடுத்து வர ஸ்பெல்லு தான் மஜாவா இருக்கு இந்த இடத்துக்கு. எங்க தாத்தா காட்டுப்புலி ஒரு நாள் புலிப்பால் கறக்கிறதுக்காக இது எடுத்துட்டு காட்டுக்கு போனார். சொம்பு எடுத்துட்டு மாத்தி ஆம்பளை புலியை பிடிச்சிட்டாரு. அப்ப எடுத்து அந்த புலியோட வாயில அருவாள் எடுத்து வெட்டினாரு. அப்ப எடுத்த படம் தான் இந்த படம். அப்ப இது வந்து இது அவங்களோட மிஸ்ஸஸ் புலி பழி வாங்கறதுக்காக வந்துச்சு. பொம்பளை புலி எங்க நாங்க அடிக்கிறதுன்னு எங்க தாத்தா பாட்டி கிட்ட போட்டு சொல்றாங்க. அந்த மாதிரி எந்த போட்டோலாம் வைக்க முடியாதுடா. வச்சு வைடா. அந்த கண்ணாடியில ரிஃப்ளெக்ஷனும் தெரியாதுடா. செய்தே அந்த முன்னாடி போய் நில்ல. அந்த கண்ணாடி கீழே என்ன தெரியுது? தெரியுது
இப்போ இவள்கிட்ட பேசு. இன்னும் 3 பொருள் வைக்கணுமோ? இன்னும் 2 பொருள் வைக்கணும். சரிப்பா. இன்னும் 2-3 போர்ஷன் பார்ட் இல்ல நீ போர்ஷன் பார்ட் என்ன பண்ணிக்கலாம், இதுக்கு போனேன்னு ஹாட் ஸ்மித் போனோம்னா ஹாட் ஸ்மித்ல இருக்கானுங்க ஒரு சிலர் கடையில விற்பான். 3 ஸ்டாண்ட் இருக்கிறது வாங்கிக்கலாம். ஓகே. ஒரு தடவை வாங்கிட்டோன்னா உன்கிட்ட 3 ஸ்டோனை வச்சு அதுக்கேற்ற மாதிரி இன்னும் 2-3 செஞ்சுக்கலாம். I don't have anything for this at the moment. Professor, I have some questions about conjuration. Yes. Can I remove an item I've conjured? Indeed you can. You already know this. I don't have any questions. When you vanish something, the moonstone used to conjure it will become available to you again. There are so many choices. What items do you think I should conjure? I shall leave that entirely up to you. This is your space after all. I will say that a simple addition such as a wall hanging or a portrait might make the space feel unique. I think I can manage from here. Thank you. I look forward to seeing your work. இத கத்து கொடுப்பா அது என்ன? டேய் இன்னும் முடிக்கணும்டா. ஓகே. இன்னும் அது மொத்தமா முடிச்சாதான் கத்து கொடுப்பாங்க பாரு. கீழ 3/5ன்னு போட்டுருக்கு. அதுதான் சொன்னடா. பெரிய மைண்ட் நீ போய் இது பண்ணிட்டு என்ன சொல்ற? சாரிப்பா. வேற என்ன ஐட்டம் தான் காஞ்சூர் பண்ண சொல்றாங்க என்ன? காஞ்சூர்னா எரேஸ் பண்றது இல்லையா? சரி இது நீ சொன்னதே பண்றேன். வால் டெக்கரேஷன்டா டேய் வால் டெக்கரேஷன்டா. எரேஸ் இல்லடா வால் டெக்கரேஷன்டா. வால் டெக்கரேஷன். ஆமா சவுத்துல இன்னும் 2 போட்டோ வைடா. கண்டர். வேட்ட புலியும் அவரோட மிஸ்ஸஸ் புலியும் போட்டது. ஏடி புலியும் போட்டா கடியும். புலியும் வெட்டு புலியும் காட்டு கிளியும். வெட்டு கிளியும் பஞ்சவர்ண அதுவே கிளின்னு வந்துருச்சுலடா அப்புறம்டா. டேய் போதும்டா. இன்னும் ஒண்ணு வைக்கணுமோ? சவுத்துல ஏதாவது கண்ணு இருட்டிக்கிட்டு இருக்குடா. அது கண்ணு பயங்கரமா இருட்டுதுடா. I've conjured everything I can. What's next, Professor? I think you're ready to take on alteration. The altering spell will allow you to customize any conjured item. You can change the colors, patterns, and styles of your furniture to suit your taste. Let's get started, shall we? Watch closely as I demonstrate how to perform the altering spell. போலீஸ் தமிழ்நாடு காவல்துறை பெஞ்சமின் ஜாக்சன் அரெஸ்ட் பண்ணி அவனை வந்து குளிய வச்சு லத்தியில வந்து நல்லா எண்ணெயை தடவி சிவாஜியில வர மாதிரி அடிக்கணும்னு கேட்டுக்கிறேன். 2 ஆடிக்கிட்டு இருக்கேன். 69 மாட்டு பொண்ணு அது கத்துக்காது. ஏன்டா அத்தனை ஸ்லாட் இருக்குல்ல வெளில போய் தான் யூஸ் பண்ண என்ன பண்ணுறது? கலர் மாற்றலாம். கலர் மாற்று சைஸ் மாற்றலாம். ஃப்ளோர் அதை செலக்ட் பண்ண ஃப்ளோரு ரூஃப் எல்லாம் செலக்ட் பண்ண. இப்போ இந்த அளவுக்கு மாற்றலாமாடா? ஆஹா அடேங்கப்பா இன்னும் மோசமா இருக்குடா.
ஐ திங்க் நீங்க அன்லாக் பண்றதுக்கு இதெல்லாம் பண்ணா ஐ திங்க் லாக்ல இருக்கு பாரு. அன்லாக் பண்ண என்ன போட்டிருக்கு? அப்ளை அண்ட் ஹோல்டு டு ஆல் ஃப்ளோர்ஸ். அப்ளை அண்ட் ஹோல்டு கூட எல்லாத்தையும் ஒரே கலருக்கு மாத்திருது. எல்லாம் காட்டுறேன் வந்து என்னது அப்படியே ஒரு மாதிரி அந்த இவனுங்களோடது ரேவன் க்ளோவோடது மிக்ஸ் ஆகி பிளாக் கலர்ல இருக்கும். ஃப்ளோர் மட்டும் ப்ளூ கலர்ல இருக்கும். என்னோட இதுல ஃபர்ஸ்ட் ரேவன் க்ளாக்ல தான் செலக்ட் பண்ணேன். எப்படின்னே தெரில. அப்புறம் ஸ்லிதரின்ல செலக்ட் பண்ணேன். ஸ்லிதரின் தான் மஜாவா இருந்துச்சு. நம்ம டிஃபால்ட் ஃபுல் பஃப் இல்லை அப்படின்னா டிஃபால்ட் இதுதான் ஸ்லிதரின். ஒன்று இந்த எக்ஸ்ட்ரீம் இல்லை அந்த எக்ஸ்ட்ரீம். கிரிஃபிண்டர் ரேவன் கிளாலாம் டவுட் தான். மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி ஹஃபில் பஃப் இருக்கிறதுனால நான் ஸ்லிதரினா போக சான்ஸ் இல்லை. ஸ்லிதரின் வந்து ஸ்லிதரினா இருக்க சான்ஸ் இருக்கு. ஒரு மாதிரி எப்படி சொல்ல கம்பேட்டபிலிட்டி அண்ட் லாயலா இருப்பாங்க. compatibility like competitive mentality and loyal compatibility மாத்தி. Nicely done. Now you're ready for something a little more advanced. You can use the altering spell directly on the room's architecture. Try these new designs on the floor or balcony. Your space might benefit from a bit of ambiance, don't you think? Deek, would you mind? Of course, Professor Weasley. Professor Weasley showed Deek magic some years ago. Deek thinks you'll enjoy it. Come and talk to Deek when you're ready. Deek super light matunda. Deek oda light eppadi solla mari java irukku. அருமையா இருக்கு ரூம். இந்த moonlight ambience la irukku. Professor Weasley said I should ask you about changing the room's ambience. Of course. Ambience. What sort of overall look most appeals to you? சந்துரு ஹாய் பென்னி உனக்கு தான்டா. சந்துரு பாய் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? As if I'm in the forbidden forest, surrounded by shadows. Oh, sounds perfect. ஆஹா அருமையா ஒரு இது கொடுக்க போற அப்படி. Quite a difference. Of course, you needn't keep this style if you don't like it. You can always ask Deek to change it back. Now you have learned a good bit about alteration. Stone சாமி நான் அரை தூக்கத்துல இருக்கேன் நான். Indeed. No matter how much time I spend here, the room always manages to surprise me. காரணம் ஜாயிண்ட் ஒன்னு அப்பால வலிச்சண்டா வாங்க விடிந்தா குத்திட்டு போங்க. பென்னி வேலையை வச்சுட்டு ஆமா முழு நேரமா என் சேனல்ல வந்து எனக்காக எடிட்டா வேலை மயிர்ல வேலையை விட்டாங்க. அப்படியெல்லாம் இல்ல சாமி. பத்தியா எக்ஸ்பெண்ட் ஆகுது பத்தியா? ஆமாண்டா. An even bigger space. How did that happen? The room equips itself to your needs. It must have sensed that you needed more space to practice spellcasting. If you'd like to customize the space further, you can use these spellcrafts. You'll find more of them both inside and outside the school. Thank you, Professor. I shall keep an eye out. Good. I'll leave you to it. This is your space now. என் ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தன் இருக்கான் சார். அடசலா இருக்கே அப்படின்னு பயந்தானுங்கன்னு ஏன் டக்குனு ரூம் விரிஞ்சிரும். என் ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தன் இருக்கான் சார். என்னன்னா
பானி ப்ளூ மாதிரி எக்ஸ்பெண்ட் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும். டேய் அதாட்டா அதெல்லாம் யாராவது கேட்டாங்களா? இங்கே எனக்கு ஒரு ஃப்ரெண்ட் இருந்தான்டா. என்ன ஆயிடுச்சு அவனுக்கு, லிஃப்ட்டுக்குள்ளே போனால் உடனே கிளாஸ்ட்ரோஃபோபிக் நான் அப்படின்னு பேசுவான். ஒரே இல்லை அதுக்கு முன்னாடியெல்லாம் அந்த நாய் அந்த அதை விட ஒரு சைஸ் கம்மியான ரூமில் தான் இருந்திருக்கான். டேய் அது டார்க் அண்ட் வைப், அந்த லைட் மாத்தி பாரு, அந்த ப்ளூ கலர் ஷேடுக்கு ஒரு லைட் இருக்கு. I'd like to ask you about changing the room's ambience. Of course. What? I would like the room. Oh, sounds. லைட்டிங் நல்லா பண்ணிருப்பாங்கடா இந்த கேம்ல ஓவராலா. ஆல்ரெடி நல்ல பிசி விளையாடுனா சூப்பரா இருக்கும். அருமையா இருக்குப்பா. இன்னும் சூப்பரா இருக்குடா அது. சரி வினி, ரைட் ப்ரூம் ஸ்டிக் வாங்குனியா? வாங்க போறியா இல்லையா? இந்த வாங்கிடுறேன். ஏன் அது வரல? அப்படியே கொடுத்து ஆளுக்கு. டேய் நீ மாத்தி எண்ட்ல மாத்தி செலக்ட் பண்ணிட்டாடா. எல்லாம் பண்ணிட்டு கடைசியில அண்ணனுக்கு ஒரு ஊத்த போன்ற மாதிரி மாத்தி அனுப்பிட்டாடா. இப்பதான் லைவ்ல காட்டுது. என்ன இடத்தையே மாத்தி போறீங்க? இது அதுல பண்ற, ஆஃப்லைன்ல பண்ற, லைவ்ல பண்ணாங்க. அடுத்த இது போட. ஏன்னா உனக்கே தூக்கம் வருது இது விளையாடுறத பார்த்து. வாஸ்தவம் தான். என்னடா சுட்டுனே இருக்கான்டா, என்னன்னு தெரியலடா. அது ஹோல்டு பண்ணி ஏதாவது பட்டன் ட்ரிகர் லாக் ஆகிருக்கும் அந்த மாதிரி ஏதாவது. நான் ஒரு 2-3 நாள் மார்வல் ரைவல்ஸ் விளையாடுறப்ப இந்த மாதிரி தான் கவனிச்சேன். ஓகேவா? என்னடா இது எப்ப பாரு இப்படியே நடக்குது. அது என்ன விளையாடுறப்ப அந்த ரைட் கிளிக் பட்டன் இருக்கும்ல, அட்டாக்கு, அது லாக் ஆகிடுது. என்னடா அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டோம்னா அப்புறம் தான் கவனிக்கிறேன் ஜாய்ஸ்டிக்கும் கனெக்ட் ஆயிருக்கேன். ஜாய்ஸ்டிக்ல பட்டன் அமுக்கிக்கிட்டே இருந்திருக்கு லாக். அது ஒரு சைடுல. இப்போ திருப்பி நான் உள்ள போறதா என்ன பண்ணணும்? Ganesh resigned இங்கே தான் இருக்கு. ஓகே. He took a pic with Guru and posted it on Insta. Guru in change with the t-shirt with the funny smile. யாரா இது? கமெண்ட்ஸ் பாருடா. கமெண்ட்ஸ் பார்க்கவா? ஆமா. இருங்க தம்பி. Yuvan has resigned today, his last day. He took a pic with the Guru and posted on Insta. Guru's in the same stripped t-shirt with the funny smile. சந்திரனோ கொலிகாடா? பழைய ஆஃபீஸ் கொலிகடா. சரி இப்போ எத்தனை பேர் தானே இருக்காங்க அந்த ஆஃபீஸில்? நீனும் வேலையை விட்ட, யுவனேஷ் ப்ரோ வேலையை விட்டாரு, ரூபிகாவும் தூக்கிட்டாங்க. வேற யார் இருக்கா? இந்திராவும் வர்றதில்ல. இப்போ வேற யார் தான் இருக்கா அந்த ஆஃபீஸில்? ரூபிகானா உன் பாஸ் அந்த லேடி. ஐயோ அது வேலையை விட்டு போயிடுச்சாண்டா. வேண்டா 1 லட்சம் தண்டமானதுக்கு 1 லட்சம் கொடுத்தா வேலையை விட்டு போச்சுன்னா என்னடா கொழுப்பு? இல்லை அது வேலையை விட்டு போகல, இவங்க தான் சம்பளம் கொடுக்க முடியாதுன்னு வேலையை விட்டு போக சொல்லிட்டானுங்க போல. ஐ கெஸ் அப்படி தான் நடந்திருக்கணும்.
பண்ணி நீங்க இந்த டவருக்கு போயிட்டு இருக்க மாற்றி போயிட்டுருக்கேன். நான் இவ்வளோ நேரம் போனதுக்கப்புறம் இப்போ தான் பார்க்குறேன் மாற்றி போயிட்டுருக்கிறேன் அப்படின்ட்டு. இப்போ என்ன உனக்கு ஃபைட்டுக்கு போகணும் அவ்வளோதானே? இரு இந்த ஃபைட்டுக்கு போகிறேன் இரு. ஃபைட்டுக்கு போகாதா? கமெண்ட்ஸில் அதானப்பா சொல்கிறாங்க. என்னடா நடந்துக்கினே இருக்க ஃபைட்டுக்கு போக வேண்டியதானடா அப்படின்றாங்க. ஓ நான் ஃபர்ஸ்ட் வச்ச பெட்டு ஹாக்வர்ட்ஸ்குள்ள ஃபாஸ்ட் டிராவல் பண்ணாத நடந்து பண்ணேன். அந்த ஒரு காரணத்துக்காக தான்டா நடந்து ஓடிக்கிட்டு இருக்கேன் ஃபாஸ்ட் டிராவலே பண்ணாமல். இவன் என்னன்னா கைஸ் இவன் ஒரு பெட்டு கட்டிட்டான் பார்த்துக்கோங்க. நீ வந்துட்டு ஹாக்வர்ட்ஸ் ஸ்கூலுக்குள்ளே எக்காரணத்தை கொண்டும் ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் பண்ணக்கூடாது நடந்தே தான் போகணும் அப்படின்ட்டான். நட்ராஜா சர்வீஸ் யூஸ் பண்ணிட்டான். அதுக்கு காரணம் என்னன்னா நான் ஒன்று பண்ணேன். ஆர்டிஆர்ல வந்து குதிரை மாற்றக்கூடாது, ஒரே ஒரு குதிரை தான் எடுக்கணும். ஒரே ஒரு குதிரை வச்சு தான் நீ கேம் ஃபுல்லாக ஓடணும். எடுத்தப்போ என்கிட்ட இருந்த காசுக்கு ஒரு மாதிரி ஆவரேஜ் பாடியில ஒரு சுமார் ஸ்பீட்ல ஒரு குதிரை எடுத்தேன். போஜானு அந்த குதிரையை தான் இன்னும் வச்சு ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கேன். பீவ்ஸ் ஜாலியா இருக்கேன்டா. வந்தான் போயிட்டான்டா நீ வேற ஏன்டா? அது இது யூஸ் பண்ண லெவியோசா. இரு அதான் என்னது இருக்கலாம் லூமோஸ் வேணா. லெவியோசாடா. அட இருடா அது செட் பண்ணிருக்கேன்டா இருடா. இது தெரியும் நான் நிறைய யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அது. பரவாயில்ல ஸ்பைடர்மேன் கேமில் பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அந்த ஸ்விங்கிங் எல்லாம் பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இல்லை பார்க்கறதே 2 வியூவர்ஸ் தான்ப்பா. எப்பா அது பார்க்கறது 2 வியூவர்ஸ் இல்லப்பா, எங்களை கணக்கில் எடுக்காதப்பா. நீ ஒருத்தன் தான்ப்பா. நீங்கள் ஒருத்தன் தான் பார்க்குறீங்க. ஏன்னா இங்கே நான் கமெண்ட் படிக்க நான் ஓப்பன் பண்ணி வச்சிருக்கேன், அங்கே அவனும் ஓப்பன் பண்ணி வச்சிருக்கிறான். 2 பேரும் மாற்றி பார்த்துக்கிட்டு இருப்போம். நீங்கள் ஒரு ஆள் தான் வியூ அவ்வளோதான். ஒன்றும் இல்லை. இன்னும் ஒரு நான் இப்படியே ஒரு நிமிஷம் போச்சுன்னா ஒரு வியூவர் எண்ணிக்கை குறைஞ்சிரும். ஏன்னா நான் டிஸ்கார்டில் மட்டும் உட்காந்துட்டு பேசாம சைடில் எல்டன் ரிங் விளையாட ஆரம்பிச்சிருவேன். சரி எதுனா ஃபன்னியாக ட்ரை பண்ணலாம். என்பிசி அது மாதிரி எதுவும் இல்லையா? இப்போ தான் இந்த கேம் ஆரம்பிச்சிருக்கோம் ப்ரோ. இதை முடிச்சுட்டு அப்புறமா தான் நாங்கள் அந்த மாதிரிலாம் ஏதாவது யோசிக்கிறோம். It has. இவன் இப்பதான் 4 பார்த்தா இப்பதான் பாதி கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ணிருக்கான். First, let me thank you for what you did in the library. Of course. Scribner tried to give me detention, but I have ways out of these things. Well, you took the fall for me, and that counts for something. Did you find what you were looking for? I did, but something was missing. I'm not sure here is the best place to discuss it. Understood. We can talk more in a moment, in the Undercroft. Not even the professors know about this place. அப்படியாடா? This way. போடாம இரு ஃபாலோ பண்ணிட்டு வரேன். There's a secret passage just here. Yes, அடப்பாவி தான். It's well disguised. இது வரைக்கும் நான் 4 பார்ட் போட்டேன். என்னங்கடா இது நான் ஏன் இந்த கேம் சூஸ் பண்ணேன்னா ஒரு மாதிரி எப்படி சொல்றது எக்ஸ்ப்ளோரிங்க்கு நிறைய இருக்கும். ஒரு மாதிரி ஹாக்வர்ட்ஸோட அந்த இதுவே பக்காவா இருக்கும். ஹாக்வர்ட்ஸ் ஸ்கூலை எங்கே வேணாலும் சுற்றி பார்க்கலாம். ஹோல் ஸ்கூலையும் நீங்கள் சுற்றி பார்க்கலாம். ஓப்பன் வேர்ல்டு வேற. ஒரு அப்ஜெக்டிவே நமக்கு வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் த ரூம் தான். உட்காந்து ரூம் ஃபுல்லாக எப்படி இருக்குது, எப்படி மாடல் பண்ணியிருக்காங்க எல்லாம் பார்க்கலாம். சூப்பராக இருக்குங்க. I swore to Ominous I would safeguard this place. So please, keep this between us. He never confides in anyone. But he's trusted me since the day we met. I won't jeopardize that. We used to see him almost daily. We've never been caught. I think I've seen Ominous in potions. Or was it herbology? I've noticed that he uses his wand to navigate the castle. He does. No idea how, though. Ominous was born blind, and no spell could reverse it. His wand seems almost sentient. Not surprising, I suppose. Ollivander always says, the wand chooses the wizard. Is that how he found this place? No, someone in his family knew about it. The gods are full of secrets. I've never heard anyone else speak of it, and I've certainly never seen anyone else here. Again, mention this to no one, especially Ominous. He has no love lost for his family or their secrets, but this place is special to him.
Understood. But why does Ominous have no love lost for his family? His father's family are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the 4 founders of Hogwarts. Obsessed with blood status, most of them. Ominous cannot abide them, as he'll be the first to tell you. Anyway, the Undercroft has been a perfect place to sneak off to, away from prying eyes, and even practice otherwise forbidden spells. Really? Like what? Like the blasting curse. Professors say it's not an appropriate spell to teach students. A proper magical education ought to include all magic. My thoughts exactly. A spell நாளைக்கு லைவ் ஒரு is நிமிஷம் only நாளைக்கு truly லைவ் என்னன்னா dangerous இப்போ in untrained hands. ஆர்டிஆர் தான் Such லைவ் spells போடுவான் should be நாளைக்கு properly அவளே கொஞ்சம் taught, என்கேஜிங்கா இருக்கும் என்னோட லைவ் மாதிரி not போரிங்காலாம் இருக்காது To be அவன் லைவ் fair, கொஞ்சம் என்கேஜிங்கா தான் I'm இருக்கும் admittedly அது partial to more முடிச்சோனே fiery நாளை மறுநாள் forms of வந்துட்டு magic, but you should learn it. I can teach it to you safely here. என்ன மெம்பர்ஷிப் சாமி It may take a while to get the feel for it. Mimic my wand movement. The incantation is Confringo. Very well. காசு அனுப்பிச்சு விடு bro. நாங்க வந்து அவர்ட்ட PS5 இருக்குடா. ஃபார் தி இன்ஃபர்மேஷன் அவர்ட்ட PS5 இருக்குடா. அது ஓகே நீ காசு அனுப்பிச்சு விடு bro. நாங்க வந்து ஏழை விவசாயிகளுக்கு வந்து தண்ணி தரோம். தூக்கு கயிறு வாங்கி தரோம் தொந்தரத்துக்கு. அது காசு அனுப்பிச்சு விடு bro. You're getting it. Ready to actually try it out? Stick to the targets though. Best to keep the Undercroft intact. Have a go at those candelabras. நீங்க என்ன நான் PS5 ல ஆடிட்டு Both இருக்கேன்னு have their சொல்றீங்களா uses, but I think you'll find that a Confringo cast travels a bit. அப்படியா கன்ஃப்ரிங்கோ அடிச்சு விடு. Spell like you say. Nice work. ஓ வெடிக்குமாடா It's a tad hot. You'll get used to it. That's it. பம்பாடாக்கும் இதுக்கும் நடுவுல பம்பாடாக்கும் இன்ஃபர்ன் அது Well done. எக்ஸ்பெலியாமஸ்க்கும் ஒரு மாதிரி மிக்ஸ்டு ராஸ்பெரி இருக்கு குழந்தை பிறந்தா இருடா இவன் அடிக்க முடியுமா நோக்கம் உள்ள பூந்து போய் I have to say, I enjoyed that. The first time Ominous and I practiced Confringo, we singed our eyebrows. I would have paid to see that. I swore we'd never live it down. To this day, there's something about that spell that's addictive. bro சிரிக்கிறே நீ ஏழை விவசாயிகளுக்கு தூக்கு கயிறு வாங்கி தரோம்னா மனசாட்சி இல்லாம இது பண்ணலாம் bro எவ்வளவு This is exactly the type of magic I've been hoping. There's more where that came from. Been practicing similar spells here for ages. Although, I didn't tell Anne and Ominous about every one. Haven't been here in some time. It's not the same without Anne. I'm sorry about your sister. If there's anything I can do. Perhaps when I next head to Feldcroft, you could come along. Meet Anne. She could use some cheering up. Just let me know when, and I'll meet you. Oh, she misses Hogwarts. She's been stuck at home with our guardian, Uncle Solomon. Unfortunately, you'll have to meet him too. Or meeting a new student will be precisely what she needs. I shall look forward to it. Cheers. எப்படி By the way, what was it you couldn't discuss out in the hall earlier? I'm not sure where to start. You said something was missing from what you found in the library. I assume it's to do with what you told me. எந்த காரணங்க And Gringotts and Ranrock. Nothing gets past நியூஸ் சேனல் And yes, it is. As I'm sure you suspect, இது there is டயலாக்ஸ் ஓடிட்டு இருக்கா எனக்கு அதனால I'm நீ listening. பேசுறது ஒரு மாதிரி விட்டு விட்டு கேக்குது ஸ்டோரி பாரு You must promise to keep this between us. I trusted you with knowledge of the secret அதான் underground. மில்க் பண்ணிட்டு இருந்தானுங்க அப்போ trust me. நீ பாரு All right. நீ பேசி முடி நீ I can see முடிச்சிரு traces of ancient நீ magic. முடிச்சிட்டு அப்படியே வெளில Ancient ரூம் magic. சுத்தி வாங்க நடந்து ஐயா, போவல நாளைக்கு I அப்போ don't know இந்த what I was கிழவி நல்லா expecting to இல்லையா say, ஐயோ but it wasn't that. அங்காள பரமேஸ்வரியாவ What does that even mean? Honestly, I'm not entirely certain. All I know ஹாரி is பாட்டர் there ஏன் are இல்லைன்னா whispers of an old இது magic வந்துட்டு that ஹாரி Hogwarts ஹாரி is பாட்டர் building. நடக்கிறதுக்கு Taken 150 away வருஷம் from நடக்கிறது this. முன்னாடி Ranrock நடக்கிறது Dumbledore எல்லாம் found a way to பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி harness that நடந்த கதை magic's power. Are you telling me that goblins may be wielding some Live sort of இருக்கேன் wizard யா. magic? That's what we're ஐயா, trying to இது find இடையில out. And this வந்தீங்களையா ability of yours, does it allow you to wield this magic too? I don't know. Well, when you do know, tell me. I've been studying archaic forms of magic டேய் for இன்னைக்கு ages. துரசாமியை காணோம்டா Perhaps எங்க we can போனான்னு help each தெரியல other.
In the meantime, with both Rookwood and Ranrock after you, I suspect a bit more time practicing the blasting curses in order. Spend as much time here as you'd like. And remember, keep this place between us. சரிங்க சார் அழுவாதடா. When I head to Feldcroft, ஐயா பாரு, I'll அவன் send அப்படி you an சும்மா hour. நினைக்காத, அவன் உனக்கு நிறைய அது கற்று தருவான். அது என்ன, அந்த 3 unspeakable curses இருக்கும்ல, அவாடா கடாவடா, க்ரூசிபிக்ஸு, க்ரூசியோ, அவாடா கடாவடா, இம்பீரியல். Hello, Sebastian. Wait. ஹலோ செபாஸ்டியனா. You there? I can hear you. கண்ணு தெரியாதாடா உனக்கு? Ominous, isn't it? I believe we have potions together. And herbology? I recognize that voice. Heard you talking to Gareth Weasley in potions class. You're the new 5th year. Did you just come from the Undercroft? How did you get in there? That room's called the Undercroft. Ah, well, I was exploring and I suddenly found myself in a strange passageway. Don't lie to me. No one stumbles upon that room. Sebastian told you, didn't he? You breathe a word about this place to anyone. Not even your precious Professor Fig will be able to help you. My father is friends with the headmaster. I am not afraid to exploit that connection if I need to. Hey, nakala pesranda. அவன் ஸ்லிதர்ன்றா, வேற என்னடா எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண சொல்ற? I promise not to say anything. No need for this. You needn't threaten me. I'm not going to say anything about your Undercroft. And Sebastian is a good friend. You shouldn't immediately assume the worst of him. I don't need you to tell me about my oldest friend. Thank you very much. கண்ணு தெரியாதுன்னு கொஞ்சம் பரிதாபப்பட்டா I know ஓவரா what you பேசுறான். meant. கண்ணு மூடி ரெடி நோண்டி எடுத்துற மாட்டேங்க. He doesn't need your கண்ணெல்லாம் தெரியும்டா, கண்ணெல்லாம் தெரியும்டா. Sebastian's going to ஃபேஸ்ல பவுடர் அடிச்சு பண்ணிய கேரக்டர் மாதிரி பண்ணி. சாரி ப்ரோ, அதெல்லாம் பண்ண மாட்டோம். ஐ அம் சாரி. நீ போடுற 2 லைக்குக்கு விட்டா பென்னிய ரெக்கார்ட் டான்ஸ் ஆட சொல்லுவ போல ப்ரோ. நடக்காது. 2ல 1 லைக்கு பென்னிய வந்து டான்ஸ் ஆட சொல்லுவாங்க போல. நம்மமாடா கத்திக்கிட்டு இருக்கு. டேய் இருடா, நான் முதல்ல ஹாக்ஸ்மேட் போறேன்டா. போயிட்டு முதல்ல வாண்டு வாங்குறேன்டா. எப்பா எங்கடா போய் வாண்டு வாங்கணும்? சாரி, வாண்டுன்ற பாரு, இது ப்ரூம் ஸ்டிக். அந்த ஸ்டோரி மிஷன்ல தான் வரும் அதுவே. ரங்கம்டா. அந்த இது போட்டுருக்கு பாரு, அதுக்கு கீழ ஒன்னு இருக்கா. இரு ஏதோ சொன்ன? ஹாக்ஸ்மீட் போ. ஹாக்ஸ்மீட்ல ஒரு சர்க்கிள்ல மேப்புக்குள்ள ஹாக்ஸ்மீட் போடா. இது ஆலிவென்ட்டோடது. அதுக்கு மேல ஒரு சர்க்கிள்ல ஒரு ஒரு இது இருக்கும் பாரு. இரு அது தெரியுதா? இதானடா சொல்ற? இல்ல டே ஹாக்ஸ்மீடுக்கு டெலிபோர்ட் ஆவடா பேச. இல்ல நீ ஸ்டோரி மிஷனை முட்றா முதல்ல. மூடிட்டு நீ ஸ்டோரி மிஷனை முட்றா. ஸ்டோரி வைஸ் போடா. சாரி ப்ரோ, லூசு தான். அதான் சொல்றேன்ல, ஐயோ வியூஸ் ஏறணுன்றதுக்காக அந்த கர்மத்தெல்லாம் பண்ண முடியாதியா? மனசாட்சி இருக்கா? உனக்கு என்ன கேட்குறேன்னு தெரியுதாயா? பென்னியை வந்து ரப்பர் குச்சி எடுத்து அவன் பக்கெட்ல அடிச்சு இல்லைன்னா பென்னியை ஸ்குவாட்ச் பண்ண சொல்லுவீங்க போலயே. ஏய், இது ஆடியன்ஸுக்கு மைண்ட் செட் பத்தியா? இல்ல லூஸ் தனமா பண்ணா அவன புடிச்சு தூக்கி விட்டுருவாங்க. இல்ல லூஸ் தான். இவங்க பார்க்கணும்னா லூஸ் தனமா பண்ணணும். இவனுங்களும் சரி, அதை பண்றவனுங்களும் சரி ஒரு மாதிரி தற்கூரி மெண்டல் பண்ண தெரிஞ்ச இப்படி பண்ணாதான் பாப்பாடுங்கன்னு பண்றானுங்க. பார்க்கணுன்றதுக்காகவே இப்படி பண்றானுங்க ஒரு மாதிரி. இல்ல இதுல என்னன்னா எப்படி சொல்றது, இது பண்றதுக்கு பேசாம நான் ஒன்லி ஃபேன்ஸ்ல பைத்தியக்கார குதி மாதிரி பண்ணிட்டு போயிருவேனே. அவன் இன்னும் காசு கொடுப்பான். Minister Spavin talks more than he listens. Ranted on and on about rogue dragons. Wouldn't listen to a word about goblins. Speaking of which, so much happened while you were away.
ஏன் கூட சேர்ந்து ஆரம்பிக்க வேணாம்ப்பா, நீ தனியா ஆரம்பி, நான் தனியா ஆரம்பிக்கிறேன். நீ ஏன்டா என் கூட சேர்ந்து ஆரம்பிக்கிற டேய்? Rotten roast beef. Yes, well, I thought it was odd too. But then we took the roast beef to Sir Podmore of the Headless Hunt. You met the Headless Hunt? That must have been interesting, to say the... Yes, and then I had to find Richard Jackdaw's head in the pumpkin என்ன so இவ்வளவு that இவ்வளவு he'd இதா tell me how பேசுறா? he died. Who on earth is Richard Jackdaw? He was a student here long ago. Anyway, he வேகமா told me பேசுறா. about a பட secret பட cavern. அதான் I ஏன்? went there, and right next to Jackdaw's skeleton, I found the missing pages. You found the pages? I did. And because Jackdaw had followed the map they contained, when I found the pages, I found the location on the map. Believe it or not, it's a room below Hogwarts. Why am I not surprised? Shall we? I was hoping எனக்கு you'd say என்னமோ that. உன் மேல தான் Oh, சந்தேகமா and இருக்கு. we'll need to bring the book. அது ஏன் ஃபிக் தான் வில்லன் நினைக்கிறியா? ஆமா. எனக்கும் அப்படிதான் தோணுச்சு ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்த்தப்ப. எனக்கு என்னமோ உன் மேல தான் சந்தேகமா இருக்கு. The room is called the Map Chamber, by the way, and a portrait of Percival Rackham awaits us மேப் there. சேம்பர். இதுக்கு அப்புறம் தான் ட்ரையல் மேல ட்ரையல் I'm ஆகும். forward to meeting him. How did this Jackdaw get the சரி நீ பாரு pages from the வரேன். book? கைஸ் Evidently, லைவ் Peeves கன்டினியூ stole பண்ணுங்க. பை them, பை. and Jackdaw stole them from him. பாய்ண்ணே நல்லா ஒர்க் பண்ணு, ஜாலியா ஒர்க் பண்ணு. பை பை. ப்ளூ ஃப்ளேம் வந்து வச்சு என்ன புண்ணியம் எனக்கு இனிமே? இவன்ட்ட தான் சிக்கிட்டேனே. To think it was beneath us all this time. அச்சா ஆனா ஃப்ளூ போட்டு வச்சுக்கடா, அப்பதான் உனக்கு மேப்ல காட்டும். இல்ல ஃப்ளூ போட்டு தான் வச்சிருக்கேன். பக்கத்துல போனாலே தானே ஃப்ளூ வந்துருதுடா. ஓகே பை பை. பை பை பை. இங்க தானடா உட்கார்ந்திருப்ப. This looks promising. வைங்க சார் பாப்போம் என்ன நடக்குதுன்னு. ஏன்டி சிரிக்கிற? என்னையா பண்ற? A map. There's Hogsmeade. And over here, the Forbidden Forest. And, of course, Hogwarts. It's magnificent. அப்படிங்களா ஐயா? If only you were here to see this. Hello, Professor Rackham. We've placed the book on the pedestal as you asked. And this is my mentor, Professor Fig. How do you do, Professor Fig? And you, my young friend, see now why you needed to return with the book? I do. I also see why you refer to this room as the Map Chamber. That you have come this far tells me that you possess extraordinary magical ability, the potential and power of which will unlock should you prove yourself worthy. The location of each of 4 trials will, in time, appear on the map. Trials that will test you and give you access to invaluable knowledge. Trials that you must complete on your own. Do you recall the pensive memory you viewed in my vault in Gringotts? I do recall seeing the memory, but I don't remember all of the details. My friend Charles and I spoke of the portkey and of trials we'd created for one who could see traces of ancient magic. Charles is another of the keepers, a designation we gave ourselves centuries ago, in light of the knowledge that we have been bound to keep hidden. Until perhaps now. So, the passage from your ruins to Gringotts, everything in the vault, the restricted section, finding this room, none of these was a trial. They were an important part of the journey,
But they were not trials themselves. The fact that you have come this far, however, bodes well. The trials were designed to ensure that the power and knowledge we have kept secret for so long does not fall into the wrong hands. They will test your abilities, both innate and learned. But of equal importance, everything you witness as you complete the trials will inform what you choose to do with all that we share. You will need patience. The trials have much to teach you. It will take time. I'm afraid we don't have the luxury of time. We have waited this long, Professor Fig. Surely a few more. Respectfully, sir, while I do not know the secret you keep, I do know that our young friend here has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. And we encountered an uncommonly powerful goblin wielding such magic as we prepared to leave your vault at Gringotts. We may already be too late. This is grave news indeed. Young friend, do you trust Professor Fig? I do. Then, in the light of your considerable skill and all you have already accomplished, we shall begin. You will find the location of the first trial marked on the map below you. Whilst Professor Fig may assist you in locating the trials, they may be completed only by one with our ability. Shall we have a look? I know that tower. It's not far. You may have seen it yourself. It looks familiar. Perhaps your young friend is more well-traveled than you might think. As your mentor, the least I can do is go ahead to make sure it is safe. Join me as soon as you can. I'll find you at the tower as soon as I can. Until then, be careful. And do not tell anyone where you're going. சரிங்க ஐயா. It's time you learned, Glacius, the freezing spell. It is an efficient way to cool down a heated situation. But first, I will need you to complete a few tasks. Once you've done that, come and see me. ஒரு கிலோமீட்டர் நடக்கணும் கைஸ், வெறியாவது 1.5 கிலோமீட்டர் நடக்கணும். அப்படிங்க உக்காமக்க Revelio. பாடுங்க இன்னும் உனக்கு வச்சிட்டு இருக்கு. ஓ அப்ப நான் போக வேண்டியது ஹாக்ஸ்மேடா கர்த்தாவே.
காது வலிக்குது கைஸ். இல்லை நம்ம தப்பாப்படுது. Quest. தூக்கம் வருது நண்பர்கள், என்ன கோச்சுக்காதீங்க. ஏய் இந்த இடம்டா, இந்த இடத்துல தான் பட்டர் பீர் குடிக்க போயிட்டு இருப்பானுங்க படத்துல ஹாக்வர்ட்ஸ். அது ப்ரூம் ஸ்டிக்கை வாங்கிட்டு நம்ம இதை முடிச்சிடலாம். நீங்கள் லைவ் முடிச்சுக்கலாம். ப்ரூம் ஸ்டிக் வாங்கிட்டு கொஞ்சம் நேரம் பறந்துட்டு. ஷார்ட்கட். Shortcuts are always peaceful and shortcut is not injurious to life. And shortcuts are way better to maintain your life. தொப்புக்குன்னு சுத்தம். Ah, new face. Wonderful. Hello, Mr. Weeks, is it? Albie Weeks at your service. Welcome to Spintwitches. Apologies if you came by before and weren't able to come in. Shop's been closed since trade routes were disrupted. Had to travel as far as London to meet with my supplier. And I've only just returned, thankfully with inventory. I presume you're in the market for a new broom? Got a few rare U-weavers available. Ember Dash, Silver Arrows. Wind Wisps too. No matter what broom you choose, you'll be pleased. They're all exceptional, both in quality and performance. Sounds quite the array of broom. அப்பா ஆக்க விடுங்களா என்ன. ப்ரீவியூலாம் காட்ட மாட்டீங்களாடா? That item is of the highest quality. லைட்லாம் வச்சுட்டு போகலாம். That item is of the highest quality. That item is of the highest quality. That item is of the highest quality. You'll be thrilled with that broom, I promise you. Whilst nearly any broom will... You seem to be a... Go on. Ha! Knew I was right about you. I think you'll be quite happy with the performance of... But you may notice that speed consistency tends to... Well, as it happens, another Hogwarts student, Imelda Reyes, is using abandoned broom courses for time trials. Clever girl. An ideal situation for collecting flight statistics.
If you were to compete for the best time and succeed, then report back to me with how your broom behaved, I could complete work on my first upgrade. What say? That sounds intriguing. I'll see what I can do. Thank you. It'll be worth your... The time trial should be a bit of fun too. Go to the Quidditch pitch and Imelda Reyes will sort you out. நன்றி. Once you've beaten Imelda's time, be sure to let me know. நான் எப்படி Can't help but admire Mr. Weeks' enthusiasm. அட்ரா ஒரு சம்பா. ஆஹா, அருமை நண்பர்களே. காலை பொழுதுல இது போன்று ப்ரூம்ஸ்டிக்கில் பறப்பது என்பது ஒரு இனிதான ஒரு செயலாக இருக்கிறது நண்பர்களே. பாருங்க, அழகாக பறக்கிறாங்க அங்கால பரமேஸ்வரி. பிடிச்சிருச்சு வேற மாசா இருக்கு. பிடிச்சு போய் ஆடி பார்ப்போமா? கிடச்ச ஆட முடிஞ்சா ஜாலியாக இருக்கும். Hey you, Gryffindor. Imelda Reyes? Albie Weeks sent me. Did he now? Still tinkering with his broom upgrade, no doubt. I tried to help him once. He nitpicked my flying technique, and that was the end of that. The nerve. Why is he roping you into his broom testing silliness? You've barely started flying from what I know. Caught wind of you showing off in flying class with Clopton. Seems someone's jealous of my skills on a broom. Me? Slytherin Quidditch captain. Jealous of you? Everyone knows that class is only for beginners, troublemakers, and bumbling baboons. But for some reason, now people think you're competition. I can't be having that. Perhaps I am competition. You're not even Slytherin. Could be a useless squib for all I know. Enough of this. Only one way to find out who's the better flyer. I hold one of the fastest times on this course. Let's see if you can beat it. Slytherin versus Gryffindor. Actually, why not? I can beat your record. I'm so looking forward to seeing you lose. Hey, என்ன பண்ணணும்டா? Made it! Now that's more like it. Shit, முடிக்க முடியாது போல இருக்கு. Did it! Now that's more like it. Could have done better.
செத்தறிமா அவளை. That's not. You must have cheated. Fine. You won. Don't think this is over. You can't determine skill from one single trial. Surely my win means something. You're not terrible, but you're still going to have to prove yourself if you want to earn my respect. Shut up. Shut up. I don't want respect from the likes of you. All you do is insult people. You and everyone else need to get a thicker skin. Anyway, I'm moving on to the next course. It's near Irondale and offers a much tougher challenge. You can try to prepare by racing this course again. Just check in at the podium, where the leaderboard is. You can check your time and start the race. We'll see next time if your win here was more than just a fluke. Whilst on an errand for Albie Weeks. Mudra. I never thought someone would ever best enough. I suspect Mr. Weeks will be glad to hear how I fared. எங்கடா போற? இங்க என்ன இருக்கு? Levioso. Confringo. போயிட்டு இருக்கு. இதை வேற போட்டு வச்சிருக்கானுங்களா? Oh, you're back! With something to report, I hope? Mr. Weeks, I was able to set a record on my broom. Incredible! Miss Reyes must have been shocked. Tell me, how was the broom? A little turbulent and is wanting for a bit of speed, but it fared well enough. I will say that it tended to drift a bit to the left on certain turns. Heard a slight swoosh when I dipped. Oh, thank you. That's precisely what I needed to know. Drifted, eh? I shall get to work immediately. Even the naysayers will be forced to admit that my work's had potential all along. I'm excited to hear more. I have a very good feeling about this upgrade. I guarantee you'll be pleased. Expect to hear from me soon. How to address the issue of altitude as it relates to speed? Nice doing business with you. Thanks for stopping by. Hope to see you again. Revelio. எவ்வளோ பெருசு வச்சிருக்கியாடா நீங்க? அது சரி.
ஓகே கைஸ், கேமை சேவ் பண்ணிட்டு நம்ம அப்படியே கிளம்புவோம். உங்களை நான் நாளைக்கு வந்துட்டு அவன் ஆர்டிஆர் 2 போடுவான்னு நினைக்கிறேன் லைவு. நாளைக்கு வந்து ஆர்டிஆர் 2 லைவ் போடுவான். ஒரு நிமிஷம், நாளைக்கு ஆர்டிஆர் 2 லைவ் போனால் நாளை மறுநாள் நம்ம மார்வல் ரைவல்ஸ் லைவ் போகிறோம். ஸோ ஹோப் யூ கைஸ் என்ஜாய் திஸ் லைவ். கண்டிப்பாக எனக்கு தெரியும் என்ஜாய்லாம் பண்ணியிருக்க மாட்டீங்க, போர் அடிச்சு தான் இருக்கும். ஏன்னா எனக்கே செம்ம தூக்கம் வருது. அடுத்த லைவில் வந்துட்டு ஏதாவது டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ண ட்ரை பண்ணுவோம் ஹாக்வர்ட்ஸ் லெகசி லைவில். ஸோ டாடா கைஸ், பை.